individuals, can represent food. So there are many things, or airports, many things. So, and the link may represent axons by which neurons are connected, URL address by which web documents are connected. If the dots are computer or router, then links are wireless or wired connection. If the dots are individual, then it is the social ties that can be regarded as a link. And I was trying to tell you that connectivity matters in our daily life, every day, in everything. It's a theoretical underpinning for many ubiquitous systems are ubiquitous. What we see is that the extent of connectivity that emerges suddenly across a critical point has a huge impact in the macroscopic behavior of the system. So I made one important point here, that connectivity emerges across a critical point. Right? গত ক্লাসে আমরা আলোচনা করতেছিলাম ADOS শ্রেণী নেটওয়ার্ক। এগুলো আমরা আলোচনা করে ফেলছি। A network. Do you remember? A network মানে কি? A network মানে হলে you have dots all over places where physical distance doesn't matter, and they are numbered, they are named by some names, but that means they are labeled as 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on and so forth. And then we connect them randomly. So, how many maximum number of links can exist is a n, c, 2 number, which is equal to n into n minus 1 by 2. So, total number of links, air links without self-connection or duplication. These are forbidden. You cannot connect to itself. Or if it is connected already, you cannot make another connection. So if you obey these two rules, the maximum number of links that you can put to connect all the n number of nodes is this. Once you connect all this, it becomes a complete graph. Complete graph. What does that mean? It means that every node is connected to all the other nodes. তার মানে প্রত্যেকের ডিগ্রি কত হবে? What will be the degree? n minus 1, because it is connected to all n minus 1 সংখ্যক other nodes. নিজে বাদ দিয়ে বাকি যারা আছে, আমি তো n সংখ্যক নোড আছে টোটাল, তো একে বাদ দিলে বাকি কয়টা থাকে? n minus 1. So this guy is connected to all the other nodes, meaning এর ডিগ্রি হলো n minus 1. Similarly of this, similarly of that, similarly of that. A complete graph. If it is complete graph, what is the clustering coefficient? Do you remember? Can you recall the definition of clustering coefficient? If so, n minus 1 is the number of nearest neighbor of this node. It is connected to n minus 1 number. Then you ask, what fraction of
of this n minus 1 are also connected to each other. তার মানে এর যারা ফ্রেন্ড আছে এও তো সবার সাথে কানেক্টেড, এও বাকি সবার সাথে কানেক্টেড, তার মানে ক্লাস্টারিং কোএফিসিয়েন্ট is going to be 1. So a complete graph is the one where clustering coefficient is equal to 1. And initially, the clustering coefficient is 0. No one is connected, so all the nodes are isolated. In the previous class, I found an expression of degree distribution. If you can recall, it was n minus 1 c k p to the power k 1 minus p to the power n minus 1 minus k. So that was the degree distribution. And I showed that average k, which is equal to sum over k pk, was equal to n minus 1 p. P is the probability with which each link is connected. And for n very large, this is approximately equal to n. I also showed that k square minus k variance was proportional to 1 minus p. Arrow must say p into something I don't remember. I calculated that. What does that mean? When p equal to 1, this is the case when p equal to 1. Complete graph. When p equal to 1, variance is 0. Somebody, it's a graph. This pk for large n and it has an average k যদি moderately high হয়, if it is quite high, then এটাকে দেখানো যায়, I showed other class that it is pk approximately equal to p, এটাকে যদি বলি lambda equal to a to the power minus lambda to the power k factorial k, where lambda equals to this. God, average degree. And this is called Poisson distribution. And you see, indeed, if I do the simulation, I get that kind of curve, Poisson distribution. That means most of the nodes have an average value. Very few number of nodes are isolated, and very few number of nodes has very high degree. Very low degree, so nodes with very low degree and nodes with very high degree are too few. Most nodes has an average value. So the network is characterized by the lambda. Human height also has the same distribution, where 5.5 or something like that is the average value of the human height. So humans are characterized, their heights are characterized by the average value. So average is a characteristic of the network. Is it clear? এইটুকু গত ক্লাসে আমি আলোচনা করছি। আজকে নতুন করে আজকে বলবো যে এই যে নেটওয়ার্ক আমি বললাম, এই যে আমার নোটস আছে, randomly I just pick
with probability 3 I connect, with probability 1 minus p I leave it empty. I do not connect. If I continue that, there is a phase transition. আজকে আলোচনা হলো phase transition occurs. Phase transition কাকে বলে? মানে কোন সেন্সে phase transition? আমি একটু আগে রেজাল্ট দেখাই তারপর আগে আলোচনা করি। দেখো, there is a transition. ওই ট্রানজিশনটাকে যদি বলি TC, তাহলে below TC the largest cluster আমাদের নেটওয়ার্কের যে below TC মনে করো TC equal to 0.7, এটা ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট TC। আমি যদি এর নিচে থাকি তাহলে আমার এই যে কানেকশন হয়ে এই যে একটা ক্লাস্টার হলো, এই যে একটা কানেকশন হয়ে একটা ক্লাস্টার হলো, ক্লাস্টার সাইজ কত যায়? 2, 3 এরকম ক্লাস্টারের সাইজ হলো। এর মধ্যে লার্জেস্ট ক্লাস্টার যে আছে ফর এ গিভেন t কাকে বলে? t equal to n by n is the number of links I have added. one 1 2 3 তিনটা অ্যাড করছি, টোটাল নোড হলো 1 2 3 4 5, the 3 divided by 5 is the t. বুঝতে পারছো? দেখা যায় আমি যদি TC কম হয়, largest cluster size is minuscule size. Minuscule মানে very very small. কেমন small? Logarithmically small. মানে হলো তোমার নেটওয়ার্ক সাইজ যদি 100 হয়, the largest cluster আমি যে NESM বলি can be of the order of 2. আর তুমি if you are working above TC, largest cluster is of the order of n. So there is a transition from a minuscule to the giant cluster. When the largest cluster is such that it is almost of the same size as the total number of nodes, I call that the system has a giant cluster. তাহলে giant cluster কে আমি কিভাবে বলবো? A giant cluster হলো যে S max, it's the unique maximum cluster, তার size of the order of n. Minuscule কখন বলবো? S max যদি এরকম হয় of the order of log n. So there is a transition from minuscule to giant. I want to know what is the TC value. It is our last class. মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। অঙ্ক কষে আমরা বের করব। Rough estimate cannot be found at this. একটা হতে পারে I want to define U is the probability. Let us define U as the probability that a node picked at random do not belong to the giant. মানে আমি আমার যে সিস্টেম আছে, আমি একটা নোডকে র্যান্ডমলি পিক করছি। পিক
করার পর I ask myself, what is the probability that it belongs to giant cluster? I'm saying that it is not doesn't belong to giant cluster. That is the probability I define as U is the probability that a node being picked at random does not belong to a giant cluster. Then it is one simple way of finding that U equal to 1 minus S max by N. minus S max by N. Yes. Good answer. Good answer. But I will do it a different way. You are right. U equal to 1 minus S max by N, which I actually define as P. Facility যখন করছি, I define it as P. So typically it is defined as P. So if P is the probability that a node is picked at random belong to the giant cluster, so 1 minus P does not belong to the giant cluster. That's it. Good. Bravo. কিন্তু আমি এটাকে একটু ডিফারেন্টলি দুইভাবে আজকে প্রমাণ করবো, ওই দিকে পরে যাবো। ওইটা I will use that. But before that I find it. So I say probability ডক্টর নাকি ডক্টর নামে আগে দেখুন হচ্ছে ডাক্তার। আচ্ছা, তাহলে I define P K equal to 0 times U equal to 0. K equal to 0 definitely it is not connected to U to the power 0. Surely it is not connected to the giant because it is not connected, it is isolated. So u to the power 0 মানে 1, right? Plus P K equal to 1, that degree 1, it is not connected to infinity. Connected হতে তার একটা হাত থাকতে হবে, মানে কানেক্ট ডিগ্রি 1 এর আরো নোড আছে, but it is not connected. So it is connected to only one node. It's a degree 1. And it is not connected through that, so times U to the power 1. Plus P K equal to 2 times. So left hand side is U or right hand side is U is same. So U যেটা ইউজ করব আমি এখন U হলো ওভারঅল that the node is in a কিভাবে হইতে পারে এটা, I'm expanding it. Then this is one way of তাহলে এটা হতে পারে U square, neither connected through this, neither connected through that, plus এইরকম আমি যদি যাই এটা সমান হবে sum over P K where K equal to 1 থেকে শুরু U to the power K. এটাকে আমরা লিখতে পারি, তবে এক্সপ্রেশন আমরা জানা, রাফলি জানা, এক্স্যাক্টলিও জানা, আমরা রাফটা ইউজ করি in the large network size system equal to e to the power minus lambda to the power K divided by factorial K U to the power K. এই সামটাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি? আমরা লিখতে পারি e to the power minus lambda U K
exponential, right? That is equal to e to the power minus lambda times particular exponential e to the power u k. U lambda. Sorry, u lambda. U lambda, yes. U lambda, sure. That is সমান e to the power minus lambda 1 minus u. So basically you see that it's a transcendental equation. You have a solution of u which is a function of u. কেন মানে যদি ধরো এই নোডের ডিগ্রি 2 তার মানে এটা তাহলে এটা degree 2 it is not connected to the giant connected to the current occupied হতে হবে তাহলে it is এটা তো একটা কানেকশন তো আছে যেটাকে equal to বলছি not connected through this is u. It is not neither connected to the giant cluster. Probability হওয়ার সম্ভাবনা হলো এটাও probability. The total probability is u square. So it is not connected neither through this nor through that. প্রত্যেকটা হওয়ার সম্ভাবনা u তাহলে u square. তখন তিনটা হবে u cube. আচ্ছা এই সলিউশনটা আমরা উইল সলভ ইন another way. কারণ জায়ান্টের সাথে কানেক্টেড হইতে হয় হ্যাঁ তাহলে তার তো কানেকশন লাগবে সে যদি আইসোলেটেড হয় there is no chance. যেমন ভাবে k equal to 0 কারণ still it is not connected to giant because it is isolated. e to the power 0 মানে 1. With probability 1, it does not belong to a giant cluster. The giant cluster is a asset, and it is not connected to that giant. I mean, it is connected. Be careful. It is k equal to 2 also, right? Say k equal to 2. Then it is connected to the giant either through this or through that. I am saying are connected now একই কারণ it is connected but still not to the giant with probability. Did that make sense? When you two discussion আমি এখানে দুই ভাবে আনসার নিয়ে আসছি মানে বের করব বলে আর করে আসছি দুইটাকে যখন তুমি যোগ করবা maybe you can see a better picture. Okay, let me proceed and then we come back. Now you have n number of nodes, and you pick one of them, and the probability that it is not connected to giant is u, which is equal to u. Now you pick another one. It will not belong to the giant cluster. There is no question. একটা হতে পারে কি এটা একটা কানেকশনই নাই and that happens with probability 1 minus 3. তাহলে একটা হতে পারে 1 minus p আরেকটা হতে পারে প্লাস মানে it is connected and connected হয় with probability p and connected হওয়া সত্ত্বেও যার সাথে connected he doesn't belong to giant cluster with probability u. মানে এই ইউটা দুই ভাবে হতে পারে একটা হলো either it is not connected to that then আর আরেকটা হতে পারে এটা তো এই কোশ্চেনটা আমি বাকি যতগুলো আছে সবার ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করতে পারি কতগুলো আছে
একে বললাম এর উত্তর তাইলে আমার পুরো প্রবাবিলিটিটা আমার হলো 1 নাম্বার নোট 2 নাম্বার নোট 3 নাম্বার নোট সবগুলো থেকে আছে টোটাল প্রবাবিলিটি এটাকে আমরা লিখতে পারি log u equal to n minus 1 log 1 minus p 1 minus u. Equal to n minus 1 log এটা যদি small হয় of course it is less than 1. আমি এটাকে expand করতে পারি expand করতে হবে একটা minus p 1 minus u. ধরে নিই n is very large তাহলে এটা আমি নেগেটিভ করতে পারি তাহলে সমান হবে minus n p equal to কত average lambda lambda 1 minus u equal to log u. Therefore, u equal to e to the power minus lambda 1 minus u. Same answer you get. Here also e to the power minus lambda 1 minus u. So either way, you get the same answer. Now, since it is a transcendental, এখন কি বুঝতে পারছো? এটা হলো মানে প্রত্যেকটা নোডকে তুমি যদি মানে একটা নোডকে কখন চুজ করলা এবং ধরলা যে এটা জায়ান্ট সাথে কানেক্টেড না এই সম্ভাবনাটা কিভাবে হতে পারে আমি বাকি যতগুলো নোড আছে সবাইকে আমি একই প্রশ্ন করব বাকি কতগুলো আছে n - 1 সংখ্যক তাহলে প্রথমে এটাকে ধরি it is not connect if it is not connected to this then definitely মানে জায়ান্ট ক্লাসের সাথে কানেক্টেড না তারপর দিক মান হলো আর এটা অকুপাই still sorry a link occupied still it may not belong to the infinite cluster and সেটা তো আমরা জানি প্রবাবিলিটি আমি ধরে নিছি u is the probability মানে একটু আগে এখানে যেটা বলছিলাম it is occupied একটা লিংক আছে ডিগ্রি 1 আছে so that it is not connected to that and that is probability u আর 1 minus this is not connected হয় at all. It doesn't help at all. Yet not to the giant is এখন যেহেতু একটা transcendental equation, you want to find a solution for you, and that you equation is a function of u itself, transcendental. এটাকে best way to understand is the graphical way. আমরা সাধারণত গ্রাফ কিভাবে গ্রাফ আঁকবো এরকম তো মনে আছে কোয়ান্টাম মেকানিক্সও করছো এই ট্রান্সেন্ডেন্টাল গ্রাফিক্যাল সলিউশন দেখছো না টানেলিং হ্যাঁ ওই যে 10 হাইপারবোলিক গ্রাফ যখন আসে তখন এই একই কাজ করা হয় সো ফিজিক্সে অনেক ক্ষেত্রে এবং এই তো মলিকুলার ফিল্ড থিওরি আমরাও তো করছি সরি আমরা তো করছি এই যে ম্যাগনেটাইজেশন বের করছিলাম ইকুয়াল টু 10 হাইপারবোলিক GC plus m a point of expression h plus m. M itself is the function of m. তখন আমরা গ্রাফিক্যালি বোঝার চেষ্টা করছি মনে নাই গ্রাফিক্যালি করছিলাম যে এই যে আমরা সলিউশন
বের করছি না তারপরে একটা যখন স্লোপ বেশি হয় মানে টি যখন টিসি থেকে কম হয় তখন স্লোপটা 1 এর থেকে বড় হয় তখন এই গ্রাফটা এরকম হয় তখন এখানে মনে নাই করছিলাম ওইটাও কারণ এটি এখানেও তাই একই ঘটনা এখানে কি করতে পারে দেখো আমরা মনে করি একটা নাম দিই এফ এটা তুমি যেমন বলছিলাম এটা বলছি 1 মাইনাস ইউ এটা পি কারণ তুমি বলছিলা এটা তাহলে ইউ সমান যদি এটা হয় তাহলে 1 মাইনাস ইউ সমান পি রাইট তাহলে 1 মাইনাস ইউ মানে হলো 1 মাইনাস ইউ মানে হলো s max by n which is we call p তাহলে এটা এক্সপ্রেশন লিখতে এইভাবে e to the power minus lambda p আর 1 minus u মানে p equal to 1 minus u equal to 1 minus e to the power lambda p. In a solution? Do you understand that? তার মানে এখন p হলো কি? It's not the probability that it is not connected to that. It is that the probability that a randomly picked node is connected to that. It's complementary to u. So that is what we want to find. 1 minus u equal to p. One minus p. And u equal to 1 minus p, right? 1 minus p. এখানে u equal to 1 minus p, এখানে u equal to 1 minus p তাহলে আমি মনে করি f p equal to 1 minus e to the power minus lambda আর g p equal to p তাহলে আমরা প্লট করি gp equal to p is a যার slope 1 আর যে আমরা প্লট করি মানে এটা কি p ভার্সেস p প্লট করছি p gp মানে p ভার্সেস এদিকে p তাহলে p ভার্সেস p প্লট করছি আর এইটা ভার্সেস p প্লট করব এটা এজ এ ফাংশন অফ p এইটা এজ এ ফাংশন অফ p কি হতে পারে এরকম কিভাবে তুমি দেখো এটা স্লোপটা দেখো তাই তাহলে d f আর এটা তো f বলছি কোথায় বলছি এই তাহলে df by dp equal to কত lambda e to the power minus lambda p yeah d square f by dp square সমান কত minus lambda square e to the power minus lambda p right এটার মানেটা কি দেখো এটা since because of the sign it is always less than 0 so second derivative less than 0 means what concave path আমি এই যে দেখো গ্রাফটা আমাদের অলওয়েজ জানি এরকম আছে
এই গ্রাফটা এরকম না তাহলে nature of this graph is concave, right? কিন্তু দেখো এই গ্রাফের p equal to 0 is always a solution. ধরো তুমি p equal to 0 বসাও, left hand side 0, p equal to 0 বসাও, right hand side also. So it solves the equation. So p equal to 0 is always a solution, but it is a trivial one. We are looking for is there a p root of this equation which is greater than 0. That is what we are looking for. তাহলে স্লোপটা কত? এটা হলো slope. At t equal to 0, slope is lambda. At t equal to 0. খেয়াল করো at t equal to 0, the slope is তাহলে এখন ল্যামডার আকারে অনুসারে স্লোপটা চেঞ্জ হতে পারে। The moment slope is greater than 1, what does that mean? একটা কারণ এটা এখানে পার হইছে। It will touch somewhere. So there is a non-zero p if lambda is greater than 1. For lambda less than 1, p always 0. So there is a transition from p equal to 0 at lambda equal to 1, and then immediately, as soon as you have turned on the lambda equal to 1 and above, you have a non-zero p, meaning there is a phase transition. Do you understand that? তাহলে ক্রিটিক্যালটা কি? Lambda equal to 1. I want to find what is the TC from here. Did I make myself clear? That a simple model, even a rough estimation, tells you, theoretically you find there is a phase transition in this model. There exists a value lambda. Lambda key? Mean degree distribution. So mean value is a mean equal to the graph দেখাইছিলাম যখন mean equal to 1, 1 এর above হওয়া মানে হলো there is a chance, there is good chance, যত বেশি হবে তত বেশি চান্স বাড়বে, বাট একটা প্রবাবিলিটি আছে, জায়ান্ট ক্লাস্টারে একটা আছে একটা। এই যে ল্যামডাটা কোথায়, স্লোপটা কোন জায়গায়? একটা গ্রাফ যখন হয় এই গ্রাফটা তো নানান ভাবে হতে পারে না। ওই p equal to 0 তে তার স্লোপ, the slope আমি তো এটা স্লোপ কত সরল লেখাটা 1, আর 1 এর থেকে ল্যামডা যদি বড় হয় আমার যে কার্ভটা হচ্ছে কনকেভ কার্ভ, আমার সেকেন্ড ডেরিভেটিভ বলতেছে this curve will be a concave curve. কনকেভ কার্ভ যেহেতু হয় তার মানে একবার ল্যামডা স্লোপ দিয়ে এই জায়গাটা বড় হয় তার মানে বাড়বে, আর যেহেতু কনকেভ তাকে এই দিকে আসতেই হবে, and hence it will must cross p equal to p curve, meaning there is a root আছে which is non-zero p. My focus is there. Clear? তাহলে ক্রিটিক্যাল, তাহলে ল্যামডাটা কি?
lambda হলো approximately Pn. Lambda হলো Pn. V সমান কত? 1 minus e to the power minus lambda 2. আমার টোটাল নাম্বার অফ লিংক হতে পারে কত n into n minus 1 by 2. আমি মনে করি এর মধ্যে n সংখ্যক লিংক লাগালাম, তাহলে p হবে n divided by n into n minus 1 by 2. What fraction of the link being added? That is there. এখন n যদি আমি বাড়াতে থাকি 1 2 3 4 5 আমার n যদি n into n minus 1 minus 2 হয়, তাহলে p equal to 1, which will create কি graph? Complete graph. So by tuning n, when n equal to 0, all the nodes are isolated. When n equal to 1, there is only one cluster of size 2. And you keep increasing, meaning probability of occupation of link is increasing. And that probability is this. আমি বলতেছি lambda equal to 1 হইলে কত হয় TC। এটা আমার ক্রিটিক্যাল, আমি তো TC জানতে চাই। তাহলে lambda equal to 1। Remember, point to be taken noted. What do I want? I একটু আগে দেখলাম lambda equal to 1 is the critical. Lambda equal to 1। এবার p এর মান বসাই এখানে, তাহলে p সমান হলো n divided by n into n minus 1 by 2, মানে 2টা এখানে চলে আসবে 2, হ্যাঁ, আর একটা n আছে, এই n ক্যান্সেল, আমি n যদি লার্জ হয় n minus 1 কে আমি বলতে পারি approximately n, if you don't mind। তাহলে এটা বলা যায় a half এটাকে এদিকে নিয়ে আসি, তাহলে 1 by 2 equal to n by n। এই n by n কে আমি ডিফাইন করে যে t, the relative লিংক সংখ্যা, অর্থাৎ নোড যতগুলো আছে তার সাপেক্ষে কয়টা লিংক তুমি অ্যাড করছো। এই n by n কে বলা হয় t equal to n by n, তাকে বলা হয় রিলেটিভ লিংক নাম্বার, মানে কি কম্পেয়ার টু দ্য নাম্বার অফ নোড, how many links you have added, and that is what I define as T। তাহলে এটি আমার যেহেতু ল্যাম্ডা ক্রিটিক্যাল, এটি আমার TC। TC গুলো কত হলো? সি আমার হাফের কমে গ্রাফ আঁকছি, হাফের বেশিতে গ্রাফ আঁকছি। কি দেখলাম? হাফের কমে হলে লার্জেস্ট ক্লাস্টার কেমন? মিনিস্কুল। তার মানে লার্জেস্ট ক্লাস্টার মিনিস্কুল মানে কি? পি ম্যান মানে p এর মান, which is s max by n, s max is minuscule and it is infinitely large, approximately equal to 0. আর above TC, x max equal to কত? একটা স্লোপ আছে n, যেটা লিনিয়ার, of n mx by n
তার মানে এটা একটা ভ্যালু আছে and you can see in fact আমি যখন গ্রাফ আঁকি দেখো this is the graph s max by n versus t exactly at 0.5 you see a transition. Despite very crude calculation, yet it is so powerful and so robust, you always find at t equal to half. Above half, above TC, there is a non-zero t. আমি এই জায়গাটা blow up করছি, which is that. All the curve for different network size crosses at 0.5, meaning that is the root. This is meaning that is the critical point. Such a simple model. You just have randomly some dots, you randomly just keep connecting, and you ask for what is the extent of connectivity. You see macroscopic behavior below TC and above TC are totally different. I can measure entropy here. This is the entropy I measured. At 0.5, step to decrease. And then measure also order parameter and entropy. What can you conclude from this graph? When order parameter is minimally low, entropy is maximally high. What does that mean? After here, the system is in a disordered phase. Disordered phase. মানে কারণ অর্ডার প্যারামিটার মেজার করে কি অর্ডার প্যারামিটার ডিগ্রি অফ অর্ডার যদি এন্ট্রপি মেজার ডিগ্রি অফ ডিসঅর্ডার অর্ডার প্যারামিটার cannot be high. If it is maximally high, entropy is maximally high, or the system is disordered. সেখানে order parameter has to be 0. So they complement each other. Question: how did I measure the entropy? In fact, I'm just almost finished maybe today or tomorrow or day after tomorrow. We are going to submit this paper. I have shown this warpel model aerodynamic ADOS Bailey model since 1959 has been studied exclusively by so many hundreds and hundreds of papers studied by mathematicians, physicists, computer scientists, many. A transition, a Kyoto transition, nobody has mentioned yet. For the first time, we are claiming that there is a phase called disordered phase, and there is a phase called mixed order phase, where entropy and order parameter both moderately high. So this transition is not accompanied by symmetry breaking, or is not accompanied by order disorder transition like ferromagnetic to ferromagnetic. And we have shown this phase is actually infinite order phase transition. The infinite is a 2018 there are Nobel Prize on infinite order transition.
topological transition যেটা. So we claim that this is for the first time in percolation that there is an infinite order transition. What is the litmus test? Infinite order transition you can only claim you need two things. Number one, transition must not be accompanied by symmetry breaking. Although correlation length zeta must have essential singularity. The essential singularity in general, when second order phase transition zeta correlation length is like t minus tc to the power minus mu. এটা হলো normal divergence singularity. Essential singularity আমরা দেখাইছি যে it is likely to the power some constant divided by t minus tc to the power mu. Exponential হয় তুমি যতই ডেরিভেটিভ নাও না কেন it will come down and there will be an infinite derivative. Protected derivative is a divergence. There is a divergence. So these two, when you have exponential divergence, it means essential singularity. K correlation length. With picture it is not transition phase transition is not accompanied by symmetry. তাহলে কি করলে পরে symmetry breaking হবে সেটা করার জন্য আমরা নরমাল পারকুশন আমরা দেখো স্কয়ার ল্যাটিস করছি স্কয়ার ল্যাটিস সাইড এন্ড বন্ড মনে আছে বন্ড যখন হয় পিসির মান কত 0.5 0.5 এবং যখন অর্ডার প্যারামিটার ইজ 0 entropy maximum. যখন order parameter is maximally high, entropy is minimally low. So মোটামুটি compared to that, this is quite accompanied by so disorder phase, order phase. Next question. What if আমার যে নোড আছে আমি একটা কানেকশন না দিয়ে আমি একটা কম্পিটিশন আনবো আমি দুইটা পেয়ার অফ নোড নিব এখন আমি ডিসাইড করব এই দুইটার মধ্যে কাকে কানেকশন করব আর কাকে করব না আমি একটা মাত্র ইভেন্ট করব আমি আইদার কানেক্ট করব একটা পেয়ারকে কানেক্ট করব বাকিটাকে আমি ডিসকার্ড করলাম দুইটা ট্রায়াল ইভেন্ট একটা এই লিংক নিব আর একটা E2 নিব E1 কানেক্ট নোড ক্লাস্টার একটা নোড যে নোডটা বিলং টু এ ক্লাস্টার অফ সাইজ Si তোমার ক্যালকুলেটর ক্লাস আছে নাকি হ্যাঁ জি স্যার বুঝিয়ে স্যার কয়টা বাজে সুয়ান হ্যাঁ সুয়ান নো স্যার আচ্ছা আমি একটু শেষ করে দিচ্ছি তাহলে E1 is connecting a node between two clusters. One cluster of size Si, that size is 1, 2, 3, 6, 7, Si equal to 7. আর হলো Sj এর সাইজ কত 2 আরেকটা নিলাম E2 যে কানেক্ট করে দেখো একটা ব্লু এন্ড গ্রিন ক্লাস্টার যাদের সাইজ হলো 4 and 4 আমি এখন করতে পারি কি Si এবং Sj গুণ করব গুণ করলে কত হয় 7 গুণে 14 না 14 ওইটা গুণ করলে কত হয় 4 4 16 প্রোডাক্ট যার জন্য ছোট হবে তাকে কানেক্ট করব আর বাকিটা
তো এখানে যেহেতু এটা করলে ছোট হয়, এই প্রোডাক্ট ছোট, I will keep that. এইভাবে if I do that, you see what magic happens. This is randomly picked. আর এই যে ব্ল্যাক, তার মানে কি আমি যে প্রোডাক্টটা ছোট তাকে অ্যাড করা মানে কি আই এম ডিসকারেজিং ক্লাসটা টু গ্রো টু ফাস্ট, কারণ আমি ছোটকে এনকারেজ করতেছি। I am encouraging smaller cluster to grow faster over larger clusters. তাই না? এতে it is the transition is delayed. But when happens happens in an avalanche fashion. Suddenly and too quickly. This is the sharp transition. It is physics. Our age paper. That was our why. এই মডেলটা প্রপোজ করা হয়েছিল 2009-এ। Nobody knew its physics. আমরা গত 2 বছর যাবত কাজ করি। Physics behind it. How entropy plays so strong role in explaining this. So 2009-এ যে মডেলটা যে প্রপোজ করেছিল রাইসা ডি সোসা অফ ইউনিভার্সিটি ক্যালিফোর্নিয়া ডেভিস, তাকে যখন আমাদের জানলাম, she was so excited, and then for the last 2 years we have been working on it. Sometimes she is too busy. She is the chief editor of a journal and also dean of faculty. Too busy, right? যখন ক্লাস থাকে তখন কিছু করতে পারে না। So on and off. যখন করে তখন আমরা ধরো ডেইলি 10টা-20টা করে ইমেল এক্সচেঞ্জ করি, বাট যখন করে না 2-3 মাস এইভাবে 2 বছর দেরি হয়ে গেছে, বাট এখন উই আর অলমোস্ট ফিনিশ। তাহলে নেক্সট ক্লাসে আমরা এই আলোচনাটা করব, কেন সাডেনলি not only that, it helps we can tune the critical point by some means. এই যে critical point ধরো হাই টিসি সুপার কম্পিউটার, ওখানে তো আমরা চাই কি টিসি কে টিউন করতে চাই। So there are some relevance in sometimes আমরা চাই কানেক্টিভিটি তাড়াতাড়ি হোক, sometimes আমরা চাই কানেক্টিভিটি না হোক, delay হোক। So in one sense this is one importance, the other is a physics part. Why? So we got time and entropy কি এখানে এই পার্সপেক্টিভে আগামী ক্লাসে বলবো, এবং এই প্রোডাক্ট মিনিমাম হলে যে কেন হয়, ম্যাক্সিমাম হলে কেন হয় না, তার সাথে সেকেন্ড ল অফ থার্মোডাইনামিক্সের কি সম্পর্ক, F equal to E minus GS এর কি সম্পর্ক, সেগুলো আর